Шановні колеги, доброго дня. Ми всіх раді вітати. По-перше, ми щиро дякуємо професору Пінкеру за відгук на наше запрошення. І ми, безумовно, вдячні всім, хто сьогодні відгукнувся, хто виявив інтерес до зустрічі. Думаю, не перебільшую, якщо скажу, що сьогодні відбувається подія непересічна. Не перебільшую саме тому, що ми маємо сьогодні унікального гостя, який відноситься до категорії людей, які намагаються утримувати світ від обвалення у прірву ненависті. А по-друге, з іншого боку, у нас представники міста, яке стало символом просвітництва, нескореності, дії. Чому саме Народна українська академія ініціювала цю зустріч? Тому що ми багато років маємо проект «Книга року», намагаємось обирати, сподіваюсь, читати важливе, світоглядне, впливове. У 22-23 навчальному році, який зараз триває, ми саме обрали книгу професора Пінкера «Просвітництво продовжується». Обрали за концепт, обрали за методологічні підходи до поглядів на світ. Тому, шановні колеги, ми починаємо. Наш вельмишановний госте, пане Пінкере, вам слово. Mr. Pinker, we are listening to you. You're welcome. Very good. I thank you for the opportunity to speak to the Kharkiv University of the Humanities. And like most Americans, I express my sympathy and solidarity for the great struggle that Ukraine is going through right now. Я вдячний за можливість сьогодні спілкуватися зі студентами та викладачами університету, з громадянами міста Харкова, і радий, що маю таку можливість сьогодні. Yes, today I'd like to speak to you about the war in Ukraine in the context of the history of violence. Сьогодні я хотів би розповісти вам про війну в Україні в контексті історії війн у світі. It's an issue that is particularly relevant to me because in a tragic coincidence, the Ukrainian translation of my book, The Better Angels of Our Nature, Why Violence Has Declined, was scheduled to be published on exactly the week that Putin's forces invaded Ukraine. Це особливо важливо для мене особисто, тому що український переклад моєї книжки «Добрі янголи людської природи» мав бути надрукованим якраз на тому тижні, коли путінські війська здійснили напад на Україну. So this was made it mandatory that I discuss the war in Ukraine in the context of the history of war and other forms of human violence, which was the subject of my book, The Better Angels of Our Nature. Тому особливо важливо підкреслити, що я вивчав історію насильства та жорстокості у світі і в цьому контексті подій, які зараз відбуваються в Україні. So let me discuss Putin's invasion in the context of the history of war by beginning with a brief history of great power war. These are wars between two states or empires that are the largest and most powerful in the world at that time in history. Дозвольте пояснити мені путінський напад на Україну в контексті війн між великими державами. Війни між великими державами – це війни, в яких задіяні дві держави, які на даний момент є наймогутнішими та найбільшими силами у світі. Wars between great powers are not the only wars, but they are so destructive that we know that historians recorded them at the time, and the deaths in wars between great powers account for the majority of deaths from all wars put together.
Війни між великими державами – це не єдині війни, які відбувались на даний момент історії, але це ті війни, які принесли найбільше розрухи, занепаду та найбільшу кількість смертей порівняно з іншими. So here is a graph of the last 500 years or so of the percentage of years in which the great powers fought each other. That is, a great power against a great power. We could almost call it a world war. Тобто це війни, у яких брали участь великі держави, як вони воювали одна з одною, це майже те, що ми можемо назвати світовою війною. The graph shows that 500 years ago, the great powers were always at war with each other 100% of the time. But then over the centuries, the rate of wars of the amount of time great powers spent fighting each other declined so that now great powers never fight each other. Ви можете бачити на графі, що на позначці 100 була кількість війн між великими державами. Це відбувалось дуже часто, але із часом до сьогоднішнього моменту ця кількість знизилась до 0. The last war between two great powers was between the United States and China in Korea, and that was fought 70 years ago. Остання війна між великими державами відбувалась між Сполученими Штатами Америки та Китаєм у Кореї, і це було близько 70 років тому. This graph shows the frequency of wars involving a great power for the last 500 years. And as you can see, the wars involving at least one great power have become less common over the course of history. На графі ви можете бачити, як часто відбувалися війни між великими державами за останні 500 років, і ви бачите, що вони стали менш частими за цей період. This graph shows the duration of wars involving a great power. That is, how many months an average war involving a great power lasted. And as you can see, wars with a great power have become shorter. Ви можете також бачити, що з часом війни ставали все менші за тривалістю, і на даний момент будь-які війни стали набагато коротшими. This graph, though, shows a trend that goes in the opposite direction. That is, if a great power fights a war, how many people get killed per country per year? And it shows that for most of the period, wars between with a great power got more and more deadly until World War II, in which that trend reversed and wars involving a great power started to kill fewer people. Ми можемо подивитись на цю статистику з іншого боку, скільки людей було вбито протягом війн із участю великих держав, і ця кількість постійно зростала, тобто війни ставали більш смертоносними до 1945 року, і тільки після Другої світової війни почала знижуватись. Now, what happens if we combine those three measures? How many wars? How long did they last? How many people did they kill per year? Then we get a count of how many people died in all of the great power wars. Якщо ми поєднаємо всі ці три параметри, як часто відбувались війни між великими державами, скільки вони тривали і скільки людей було в них вбито, то ми зможемо побачити загальну картину війн між великими державами. That's what I've shown in this graph. And what it shows is that there are many ups and downs, but the last quarter century of the 20th century had the lowest number of deaths for 500 years. Це те, що ви можете бачити на цьому графі, і також ви бачите, що наразі рівень кількості війн між великими державами найнижчий за останні 500 років. Let's zoom in on the 20th century, 1900 to 2000. Давайте на періоді з 1900 року до 2000 року. Yes, so we're going to zoom in on the 20th century between 1900 and 2000 in this graph.
And what it shows is in the 20th century, there were two terrible spikes in bloodletting corresponding to World War I and World War II, but that after World War II, an amazing thing happened. There was no repeat, and the rate of deaths in war was, by historical standards, very low. На цьому графіку ми бачимо два великих сплески, просто кошмарних. Це дві світових війни, і після цього ми бачимо, що лінія доволі пряма. Тобто більше великих конфліктів не відбувалося. This is the period in history that some historians call the long peace. Цей період в історії називається багатою кількістю істориків як довготривалий мир. That the fact that since 1945, there's been a historically unusual decline in interstate war, that is a war between two countries, as opposed to a civil war. Цей період в історії з 1945 року характерний тим, що кількість війн між великими державами, вона досягла нуля, і були лише громадянські конфлікти. There have been virtually no significant and permanent conquests of territory by military force. Не було виражених постійних завоювань на території збройними силами. In fact, the most interesting statistic from this period is zero. І найцікавіші факти цієї статистики під кодовою назвою 0. There were no wars between the United States and the Soviet Union, despite predictions that I grew up with that World War III between the United States and the Soviet Union was inevitable. It was bound to happen, I was told when I grew up. І перший 0 – це 0 війн між Сполученими Штатами та Америкою. Хоча в часи, коли я зростав, всі казали, що ця війна просто невідворотня. No nuclear weapon has been used in war since Nagasaki, again, contradicting all the expert predictions that nuclear war was inevitable. Також ще один цікавий 0 – це кількість використань ядерної зброї з часів Хіросіми і Нагасакі. There have been no wars between any two great powers since the Korean War in 1953. І жодної війни між великими розвиненими країнами також не відбулося з 1953 року, з війни у В'єтнамі. And no wars between any two Western European countries, which some people might say is obvious, it's a boring fact, but in fact, before 1945, there were 2 new wars a year between countries in Western Europe for 600 years. І 0 війн в Західній Європі. І хтось каже, що це доволі нудний факт, який здається очевидним. Але якщо подивитися, то до цього 600 років кожен рік з'являлося по 2 нових конфлікти у Західній Європі. And no wars between developed countries. The 40 richest countries in the world have not fought each other since 1945. That is a big change in the historical pattern where the richest countries were the ones that were constantly at war with each other. А також 0 війн між розвиненими країнами, і це є велика зміна для історичного процесу, тому що раніше розвинені країни були постійно у стані війни одна з одною. It raises the question, what caused the long peace? Тому виникає запитання, що стало причиною довготривалого миру. Several hypotheses were first proposed 200 years ago by Immanuel Kant in his famous essay, Perpetual Peace.
Перші гіпотези про ці причини були висунені Іммануелем Кантом близько 200 років тому у його відомому есе про вічний мир. He proposed that democracy lowered the risk of war because in a dictatorship, a leader can go to war for his own ego, and the people who actually die in war have no choice, whereas in a democracy, the people can decide that war is not so good for them. Демократія є причиною зниження кількості війн, тому що у авторитарному режимі лідер може вирішити самостійно почати війну, а люди, які вмирають на війні, не мають жодного вибору. Тоді, як у демократії, люди мають вибір, можуть сказати, чи потрібна їм ця війна. International trade, Kant said, would reduce the chance of war because two people who are trading with each other have an incentive not to fight. Міжнародна торгівля також може сприяти зниженню кількості війн, тому що люди, які здійснюють торгові відносини один з одним, менше здатні починати війну один з одним. Because if you are trading, it becomes cheaper to buy things than to steal them. Тому що якщо ви здійснюєте торгівлю, то дешевше купляти речі, ніж красти їх. And other people become more valuable alive than dead. You don't, if you're a businessman, you don't kill your customers. І інші люди стають вам більш важливими, живими, ніж мертвими, тому що якщо ви бізнесмен, то ви не хочете вбивати власних покупців. And the third thing that Kant argued would reduce the chance of war is an international community, a club that nations would belong to, where they could settle their disputes without violence. І третій пункт, який є очевидним, це міжнародна спільнота, тобто країна бере участь у різноманітних об'єднаннях або спілках і може вирішувати будь-які запитання у дружньому колі. Also, there has been a change in economies, so wealth no longer comes from land and does not depend on natural resources. It used to be that the countries that had the most minerals and the most land were the richest countries. That is no longer true because the way modern economies work. Також відбулись значні зміни з боку економіки, тому що наразі добробут країни не залежить напряму від землі, від її мінеральних ресурсів та корисних копалин, як це було раніше протягом великого проміжку часу. Наразі економіка змінилась і добробут залежить зовсім від інших економічних процесів. And we have seen in the past 75 years there has been a growth of commerce and a growth of global and regional interstate organizations, such as the United Nations, the European Union, and many others. Останні десятиліття ми побачили значне зростання комерційних відносин, а також зростання кількості міжнародних та міжрегіональних організацій, таких як Європейський Союз, Організація Об'єднаних Націй та багато інших. Also, another development has been the fact that war is illegal, that according to members of the United Nations, a country may not declare war against another country except in self-defense, or with the prior authorization of the Security Council. Також ми побачили, що війна стала поза законом, і наразі жодна країна не може завойовувати іншу країну, крім ситуації, коли вона захищає себе. This doesn't mean that no country has ever invaded another, but if they try to conquer territory, that conquest will not be recognized by the rest of the world community. That is a big change in history. In the past, if one country had a dispute against another country and grabbed some territory, the rest of the world would recognize the conquest as legitimate. That is no longer true.
Наразі, якщо одна країна завойовує військовим шляхом частину іншої країни, то інший світ не визнає це легітимним, нормальним. Раніше, якщо одна країна, можна сказати, відкусювала територію іншої країни, то це було загалом нормально і так залишалось в історичному процесі, але зараз це неможливо, інші країни це не визнають. Another factor that has helped bring about peace is the expansion of peacekeeping forces, soldiers from the United Nations with a blue helmet that would get in between the two warring parties. Також значно поширились миротворчі сили у світі. Це американські миротворчі сили у голубих касках, які відомі по всьому світу. And finally, just norms and values that prioritize human life and prosperity over national and religious glory. І нарешті норми та законодавчі акти, які ставлять людське життя та процвітання вище, ніж національні або релігійні інтереси. The whole world's attitudes toward war have changed. It used to be that war was considered heroic and glorious and thrilling and manly. That is, war was a good thing. Загальне ставлення до війни також змінилось. Раніше війну вважали героїчною, переможною, чудовою, мужньою. But now, at least more often, war is considered to be stupid and wasteful and repulsive and cruel. Але наразі ми вважаємо війну дурною, марнотратною, відразливою та жорстокою. Which brings us to Vladimir Putin. Що надає нам одразу ж приклад Володимир Путін. Clearly, Putin's invasion of Ukraine threatens the long peace. Однозначно, путінське завоювання, намагання завоювати Україну ставить під загрозу довготривалий мир. It is the only interstate war in Europe since World War II. Це єдина війна між державами в Європі з часів Другої світової війни. It's the first interstate war outside the Middle East or Africa in 40 years. Це також перша війна між державами поза межами Близького Сходу або Африки за останні 40 років. And it has brought battle death rates up back to the level of the late 1980s, not by itself, but together with the civil war in Ethiopia fought over Tigray. І також це перша війна з 1980-х років, 80-го року, коли було дуже багато жертв, і така ж кількість жертв була у 1980 році, але з урахуванням війни в Тігреї сьогодні. So here is a graph that shows, I showed this before, deaths in war from 1900 to 2005. We zoom in on the period since the end of World War II. This is the graph that we get. So there are many ups and downs. You can see that the overall trend is downward, although there are bumps for the Korean War, the Vietnam War, the Iran-Iraq War, the Syrian Civil War, and here you see the effects for the year 2022 of the war in Ukraine, together with the civil war in Ethiopia. Ви на цьому графіку можете бачити підйоми, сплески кількості смертей. І перший – це смерті, загиблі люди в Ірані, другий сплеск – це Ірак, третій сплеск – це цивільна війна в Сирії, і останній сплеск – це війна в Україні і початок конфлікту в Ефіопії. So as you can see, those two wars have brought the world up, taken the world backward to the level of the late 1980s. І на цьому графіку ви можете побачити, що рівень смертності знову піднявся на той самий рівень, який був у 1980-х роках.
So why did Putin defy the long peace? Why did he push backward against this very positive trend in world history? Отже, чому він все ж таки вирішив порушити довготривалий мир? Чому він пішов проти людства? Well, I'm sorry, have you translated that? Yes, he had a little bit of bad connection. Okay. Well, the long peace, like all human progress, was not inevitable. І взагалі-то довготривалий мир, він невідворотний взагалі. There is no magical global force that pushes the world away from war. І немає такої магічної сили, яка б могла відворотити світ від того, щоб війни закінчилися. Instead, there are all of those causes that I listed, and if those causes are absent, then war can take place. І якщо речі, які були названі раніше, зникнуть, то почнеться значно більше війн. And indeed, all those causes of peace that I listed were not operating in Russia. І всі ті речі, які були названі, вони їх не дотримувалися в Росії. Can I continue? Is the connection good enough for the Yes. translation? Yes, continue. Yes, please. Okay. Russia is not a democracy. Росія не демократична країна. And Putin does not subscribe to the philosophy of Enlightenment humanism. І Росія та, власне, Путін не дотримуються філософії просвітницького гуманізму, Which is that the ultimate good is the life, liberty, and happiness of individuals. який стоїть в тому, що найвищою цінністю є життя, свобода та процвітання кожної людини. And that governments are just social contracts to secure these rights. А уряди країн – це лише соціальні інститути, задачею яких є виконання цих прав. Instead, Putin subscribes to romantic nationalism. Замість просвітницького гуманізму Путін є послідовником романтичного націоналізму. The idea that the ultimate good is the prestige of ethnic nations. Його ідеї в тому, що найвищою цінністю є престиж нації або етнічної групи. And that governments and strong leaders are the embodiments of ethnic nations. І у тому, що уряди або сильні лідери уособлюють в собі престиж етнічної групи. And nations struggle to stake out spheres of influence and rectify or avenge historic humiliations. А нації борються одна з одною за сфери впливу у світі та для того, щоб виправити історичні несправедливості. Now, the question is, will Putin change the course of history? Will he reverse the long peace? Питання полягає в тому, чи зможе Путін зруйнувати довготривалий мир. The answer is we don't know, but maybe not. Not necessarily yes. Відповідь у тому, що ми точно не знаємо, але можливо ні. Не обов'язково це може відбутись. So far, the United States and the European Union have refused to send their own armies to fight the Russian army. На даний момент Сполучені Штати Америки та Європейський Союз відмовляються посилати власні військові сили для війни з Росією. So therefore, we still have no great power war. І саме тому війна між великими державами досі не відбувається. Putin is very unlikely to use nuclear weapons, even though he has made that threat. І Путіну дуже не хочеться використовувати ядерну зброю. There is an organization called Metaculus, where experts actually bet money
on what will happen, so they have an incentive to try to get their predictions as accurate as possible. Є така організація, яка заробляє гроші на тому, що робить ці передбачення, і вона They actually gamble on future world events. І вони передбачують усі військові конфлікти, які будуть. The predictions in the meticulous prediction market are generally considered the most accurate expert predictions in the world. І вони дають найточнішу інформацію і найточніші передбачення у війнах. And their prediction is there is less than a 1% chance that nuclear weapons will be used in Ukraine for the rest of the year. І вони дають вірогідність тому, що буде ядерний удар менше, ніж 1%. That there is a 1/3 of 1% chance that there will be a full-scale nuclear war. І 1/3%, що буде повномасштабна світова ядерна війна. And Putin has achieved none of his goals. І Путін не досяг жодної зі своїх цілей. He has not restored Greater Russia with Ukraine as one of its provinces. І він не відновив велику Росію з усіма її провінціями, яка була раніше. He has not succeeded in creating discord and disunity within Ukraine. І він не посіяв розбрат і розлученість в Україні. He has not discouraged Ukraine from allying with the West. Він також не зміг завадити Україні зближуватися з Заходом. He has not halted the expansion of NATO. Він також не зміг зупинити розширення НАТО. He has not earned respect for Russia and its military. Також він не заробив жодної поваги до Росії та до її армії. And he is not going to be remembered in history like Peter the Great. І він не буде в історії як Петро І. Instead, he may be remembered as Vladimir the Fool. Він натомість залишиться в історії як Владимир Дурень. Or as one commentator put it, Vlad the Self-Impaler. Або, як сказав один із коментаторів, Влад Дракула. We should also keep in mind that in history, laws and norms are occasionally violated, but still survive. І також ми можемо уточнити, що норми і закони, вони порушуються, але вони все ще існують. For example, countries have a law against murder. That does not mean that there are 0 murders. And if there is a murder, the law against murder is still in place. Наприклад, в дуже багатьох країнах є закон, який забороняє вбивства, але вбивства все ще відбуваються в цих країнах. And in history, there have been many humanitarian advances that have suffered episodes of backsliding. В історії людства доволі багато різних ситуацій, які повертають прогрес історії назад. For example, every ancient civilization practiced human sacrifice. Наприклад, дуже багато цивілізацій світових робили людські жертви. And every civilization abolished it, but many of those civilizations, even after they abolished it, occasionally were tempted to practice it. І всі цивілізації абсолютно заборонили цю практику, але навіть після заборони випадки все ще іноді
могли спостерігатися раніше. Like the biblical story of the binding of Isaac, when Abraham almost sacrificed him. Як, наприклад, біблійська історія Ісаака, який був принесений в жертву. And slavery. Slavery was used to be practiced everywhere. Now it has been abolished everywhere. А також рабство. Рабство раніше практикувалося у кожній країні по всьому світу, але також було скрізь заборонено. But there too, there was some backsliding. France abolished slavery during the French Revolution, but then Napoleon brought it back and they had to abolish it a second time. Франція, наприклад, як епізод повернення у минуле, також заборонила рабство, але воно все ж таки знову існувало при Французькій революції, було заборонено вперше, і при Наполеоні його було заборонено вдруге. But nonetheless, the abolitions proceeded. That is, human sacrifice was abolished, slavery was abolished. І тим не менш, ці заборони продовжили існувати, тобто людські жертви були забороненими і залишились, і також рабство. Perhaps this will be true of war between countries. Even though Putin violated the long peace, it is at least possible that it will resume after the war in Ukraine is over. Можливо, це також буде справедливим і для війн. Путін порушив довготривалий мир, але ми маємо надію, що після завершення війни в Україні довготривалий мир відновиться. I'm going to ask now an even bigger question. Is it reasonable to hope that great power wars like World War II will be permanently abolished? That is, this is a question that works better in English. Will the last World War be the last World War? That is, the one we had most recently be the final one in human history. Я задам вам навіть більше за масштабом запитання. Чи може бути, що остання світова війна, тобто Друга світова війна і нинішня війна в Україні, будуть останніми війнами, які відбуваються у світі? Another way of putting it is, were the 1960s anti-war musicians like Bob Dylan and Peter, Paul and Mary and John and Yoko right? Тобто, чи були праві відомі музиканти з 1960-х років, Боб Ділан, Пітер Пол, Мері, Джон і Йоко, коли співали проти війни? We don't know, but it's not insanely romantic. Відповідь ми не знаємо, але це твердження не є божевільно романтичним. Because some barbaric customs, once they're abolished, they stay abolished and they're not brought back. Тому що деякі варварські звичаї, коли були скасовані, то й залишаються скасованими і більше не відроджуються. For example, horrible forms of torture that were practiced in the Middle Ages, like breaking it on the wheel. Так, наприклад, середньовічні тортури, такі як розтинання на колесі. Burning at the stake. Або спалювання. Clawing with iron hooks. Протинання залізними крюками. Sawing in half. Розпил навпіл. And impalement І сидіння на кіл. were abolished. This graph shows the abolition of judicial torture from the 17th century to the 19th century, and during the Enlightenment of the 18th century, country after country after country after country abolished judicial torture. І ці законодавчі тортури, вони були відмінені. І ми можемо бачити за графіком, як одна за одною країни відміняють і відміняють ці тортури. Notice, by the way, that the last country was Russia. Треба помітити, що останньою країною була саме Росія.
Also abolished was the use of the death penalty for crimes other than murder. Також треба помітити, що були відмінені покарання смертельні за не тяжкі злочини. In England in the 18th century, there were 222 capital offenses on the law books. В 18 столітті в Англії було 222 випадки таких страт. Including poaching, counterfeiting, включаючи браконьєрство, фальшивомонетництво, robbing a rabbit warren, пограбування, being in the company of gypsies, пограбування кліток з тваринами, а також перебування в компанії циган. and strong evidence of malice in a child 7 to 14 years of age. І навіть сильні підозри в поганих намірах дітей з 7 до 14 років. By 1861, the number of capital crimes had been reduced to 4, from 222 to 4. І до 1861 року таких випадків скоротилися з 222 до 4. And of course, capital punishment itself has been abolished in most of the countries of the world. This is a timeline of the number of countries that have abolished capital punishment. І також смертна кара була заборонена, відмінена. І на цьому графіку ви можете побачити кількість країн за часом, в яких була відмінена смертна кара. Also abolished during the humanitarian revolution, during the Enlightenment. І також все це було заборонено під час гуманітарної революції, розквіту просвітництва. Witch hunts, Були заборонені охоти на відьм, religious persecution, like burning religious heretics, покарання на почві релігії, такі як спалення, dueling among men of honor, також дуелі, blood sports like bear baiting, кровавий спорт, такий як, наприклад, битва медведів, debtors' prisons, as putting people in jail if they couldn't repay a debt, також ув'язнення боржників, коли людина, яка не може заплатити свій борг, мала сидіти в тюрмі. and of course, slavery. І, звичайно, рабство. This graph shows the number of countries that have abolished slavery. You can see that in the 18th century, there was a trickle of abolitions that then grew into a flood. А також на цьому графіку ви можете бачити кількість країн, які скасували рабство, а також з 18 століття цей тренд, граф постійно зростав. In ancient times, every empire had slavery. У давні часи у кожної імперії було рабство. But as of 1980, when Mauritania became the last country to outlaw slavery, Але у 1980 році Мавританія стала останньою країною, яка поставила рабство поза законом. and now for the last 40 years, for the first time in world history, slavery is illegal everywhere on earth. І зараз за останні 40 років, вперше за історію людства, рабство є нелегальним на всій території земної кулі. And there are other barbaric customs that stayed abolished. I mentioned human sacrifice, but also cannibalism. Є також інші варварські звичаї, які були скасовані і залишились скасованими. Я вже згадував принесення людей у жертву, але також канібалізм. Formal dueling, I mentioned that. Також
Також формальні дуелі. Harems, it used to be that a emperor or a sultan would have hundreds of women that he kept in sexual slavery. А також практика гаремів – це були сотні жінок, яких вони утримували у сексуальному рабстві. Eunuchs, when sultans would castrate the men that would guard the harems. Практика євнухів, коли чоловіки були кастровані для того, щоб вони охороняли жінок у гаремах. I mentioned debtors' prisons, and bringing out the family on a Sunday afternoon to an insane asylum to laugh at the, insane people. Також тюрми для боржників, ми вже про це говорили, а також висміювання людей з психічними захворюваннями, тобто по неділях приведення своєї сім'ї до кліток з такими людьми, щоб над ними посміятись. Could major interstate war be next? That is, could war between countries go the way of harems and eunuchs and slavery and burning heretics? Чи можливо, що війни між країнами будуть наступними? Я маю на увазі, що чи будуть вони скасовані так само, як це відбулося із варварськими звичаями на зразок канібалізму або принесення людей в жертву? Well, not necessarily. Some of the contributors to the long peace are threatened, as we've seen in Putin's war. Не обов'язково. Ми бачимо, що деякі складові довготривалого миру знаходяться під загрозою, що показала нам путінська війна. Democracy is threatened worldwide, and Russia being an example, but also Hungary and Turkey and other countries. Демократія знаходиться під загрозою у всьому світі. Це однозначно Росія, а також інші країни, наприклад, Угорщина або Турція, а також інші. Trade is threatened because some countries are imposing tariffs and trying to make things in their own borders instead of trading for them. Також міжнародна торгівля під загрозою, тому що деякі країни застосовують тарифні обмеження, бар'єри для торгівлі, а також віддають перевагу виробництву товарів самостійно, а не ввезенню їх із-за кордону. And international law and institutions are threatened, such as Britain's withdrawal from the United Nations. А також The European Union. European Union, I'm sorry. А також міжнародні закони та організації під загрозою, тому що, наприклад, Великобританія вже вийшла із складу Європейського Союзу. And there has been some emphasis by leaders on the greatness of the nation instead of the lives of individual men, women, and children. А також з'явилися заяви деяких лідерів, які розповідають про велич певного народу, а не процвітання конкретної окремої людини. And there is a danger that the taboo on armed conquest might be threatened by Putin's war. І також під загрозою з'явилося табу на озброєне вторгнення в країну або завоювання. So the answer to my question, could interstate war be abolished, is we don't know. Отже, відповідь, чи можуть бути ще війни між великими країнами, ми не знаємо. But Putin's failure could remind the world why these norms and practices arose after 1945. І також, але війни Путіна, вони нагадали всьому світу, чому норми і закони, які були введені в 1945 році, взагалі з'явилися. It could, at least in theory, renew the long peace, that is Putin's failure. Можливо, якщо Путін провалиться, довготривалий мир знову відновиться. It could hasten the abolition of interstate war, that is wars between countries. Також може прискоритися процес заборони повної
війн між країнами. And perhaps continue the historical decline of violence despite backtracking. І, можливо, продовжиться цей такий довготривалий мир, який ця війна відкинула назад. І тепер він, можливо, знову піде вперед. These are some of the reasons why, as I have said to American audiences, why Ukraine matters, why the outcome of the war in Ukraine will have a major effect on human history. And it is why I salute and respect the courage and the suffering of the Ukrainian people in making Putin's war a failure. І от постійно я доповідаю своїм слухачам в Америці, чому Україна важлива, чому важливо, щоб Україна зі своєю величчю і зі своєю натхненністю перемогла і розвалила плани Путіна. I thank you very much. It is an honor to address you today. Thank you. Пінкер хоче поблагодарити всіх, подякувати, і він дуже радий виступити тут з нами сьогодні. Шановний пане Пінкере, ми дякуємо вам. It's an honor for us as well. Thank you very much for being with us today. І переходимо до другої частини сьогоднішньої зустрічі. And I And understand we are switching, and we are switching to the second part of our today's meeting. Very good. Шановні колеги, ми маємо можливість задавати запитання. Ті запитання, які ми встигнемо зробити, у нас з вами ще є час, ми планували, і наш сьогоднішній спікер вклався 100% у час. Dear colleagues, we now have a chance to ask our questions, and our today's speaker is very punctual, so luckily we have this time. Тому ми домовляємось таким чином. Зараз ми починаємо, але першими мають можливість задавати питання у нас студенти, це зрозуміло. Therefore, we now start asking our questions, but our students are very important, so they have the right to ask their questions first. Ті питання, які ми не встигнемо задати, ми безумовно передамо нашому гостю. Those questions that we might not have enough time to ask, we will address to our honorable guest later. Якщо не заперечуєте, перше питання на екрані ви вже бачите, це студент першого курсу. Пане Чинський, будь ласка. Добрий ранок, знаю, у вас зараз саме ранок. У мене таке питання. Іноді, коли читаєш якусь книгу або дивишся фільм, ловиш себе на думці. Ось якби всі правителі світу, всі злодії світу прочитали б це, побачили, бажано в обов'язковому порядку, то світ став би зовсім іншим, кращим, чистішим, гармонійнішим. Як ви вважаєте, таке можливе? Дякую. A question from Ivan. Okay, sometimes when you watch the TV programs and read the good books and you see all those political leaders of the world, you start thinking about what would happen if all of them start being principled, good, value the human life, the life of every individual. Do you believe that this is possible? I think it can, I don't think it will ever apply to 100% of leaders, but it can increase. That is, if it is more and more communicated among influential people that what is ultimately important is human life, not national glory, amount of territory, undoing historic injustices. I think we've been seeing that change, and I think we can see more, but we have to work toward it. It doesn't happen by itself. Я думаю, що це ніколи не буде можливим на 100%, але процент таких лідерів, які відповідальні за життя людини, принципові, може збільшитись. Якщо ми будемо говорити про це, це не відбудеться само собою, але ми маємо всі шанси для того, щоб ситуація в світі покращилась.
Шановні колеги, я ще раз Дякую за нагадую, що відповідь. дякуємо. Ще раз нагадую, що в першу чергу ми надамо можливість задавати питання студентам, викладачам, безумовно, але бачу Анастасія Зазиріна. Настя, будь ласка. Доброго дня. В мене є таке питання. Як, на вашу думку, спала ідея саме такої книги, як «Просвітництво триває»? На якому етапі ви зрозуміли, які самі статистичні дані вам потрібні і як підбираються цитати? Дякую. Дякую. Okay, Anastasia's question is how did you get the idea of writing the book Enlightenment now? Why exactly Enlightenment, and how did you collect all those statistical data to analyze and come to this great idea? Thank you. Yes. So I began, I'm a cognitive psychologist. I am interested in how the human mind works. I'm not trained as a historian or a political scientist, but I came into this area by a sequence of steps. First, I wrote a book called The Language Instinct, and that was an explanation of everything you wanted to know about language. How do babies learn language? Who decides what is correct and what is incorrect? Where is language in the brain? All kinds of questions like that. По-перше, я не політик або історик, я когнітивний психолог, і мені знадобилось багато ступенек для того, щоб прийти до цієї ідеї. Я розпочав із написання книги, яка була присвячена дослідженню мови, які твердження про те, як формується наше мовлення, є вірними, а які невірними, як дитина розуміє взагалі, як відтворювати слова. І з цієї ідеї зародилась ідея такого масштабного дослідження людської природи. And I argued that language is a human instinct. That book is called The Language Instinct. The idea from Charles Darwin that it is an evolutionary adaptation of the human species, just like the trunk of an elephant. І сама, власна, книжка називається «Інстинкт мовлення», тобто я стверджував у своїй книзі, що мовлення – це еволюційний інстинкт, і як також стверджував Чарльз Дарвін, воно значно відрізняє нас від цього іншого живого світу, як показник еволюції. That led to the question, what are the other human instincts besides language? So I wrote a book called How the Mind Works, about the rest of the mind, about memory and thinking and emotion and love and sex and friendship. І це також стосується дружби, любові, також сексу. So that raised the argument in my book, How the Mind Works, was that there is such a thing as human nature. We are not blank slates, we are not tabula rasa, but evolution installed in the human brain many different emotions and cognitive abilities. І основний аргумент був в моїй книзі такий, що людська природа, вона чиста, вона як чистий лист. But I realized that for many people, this is a controversial idea. І також я розумію, що люди, вони як дуже така протирічна ідея. Because many people want to believe that we are a tabula rasa, a blank slate, because they think that it holds out the hope for human improvement and progress. And if you believe there is such a thing as human nature, you must believe that progress is impossible. І також багато людей хоче вірити в те, що вони як чистий лист, але насправді з ними завжди відбувається прогрес. So I wrote a book called The Blank Slate. I think in many countries it was translated with the Latin term tabula rasa. І я написав книгу, яка називається
blank slate, тобто чиста дошка, але дуже багато країн переклали її просто латинкою, як табула раса. In that book, I argued progress is possible, even if we are not blank slates, because the brain contains many systems. Some make us violent, some make us peaceful. І я вважаю, що людина не чистий лист, тобто не чиста дошка. І у нас є певні частини мозку, які відповідають за агресію, а є певні частини мозку, які відповідають за придушення цієї агресії. And I gave examples of how progress is possible, like the abolition of slavery, the collapse of the Soviet Union, the decline in homicide over the centuries. І я навів приклади, як відбувається прогрес. Так, наприклад, Радянський Союз розпався, відмінили рабство, зменшилася значно кількість вбивств. So I looked at many kinds of data on the decline of violence, of war, of homicide, of rape, of beating children, of capital punishment. І я придивився дуже багато інформації різної, проаналізував, яка стосується війн, яка стосується вбивств, яка стосується дитячого рабства. And that was the book, The Better Angels of Our Nature, which was just translated into Ukrainian. І також я написав про це іншу книгу, яка називається «Добрі янголи людської природи». Well, then I discovered, I looked at sources of data, like a very good website called ourworldindata.org. І також є вебсайт на цю тему, який назвав містер Пінкер. ourworldindata.org, Oxford University. Це, власне, назва цього сайту. And then I discovered that it's not just that violence has been declining, but also there has been other kinds of human progress. І також можемо помітити, що не тільки рівень насилля зменшився, а також є інші показники людського прогресу. For example, we live longer. Наприклад, ми живемо довше. Children are less likely to die. Значно зменшилась дитяча смертність. Women are less likely to die giving birth. Значно зменшилась смертність серед жінок, які народжують дитину. There are fewer famines. Менше голоду. There's less disease. Менше хвороб. There is less extreme poverty. Значно зменшилась екстремальна бідність. There is more education. І значно збільшився рівень освіти. More literacy. A majority of people in the world can read and write. Значно збільшився рівень базової освіти. Більшість дітей у світі можуть читати і писати. More safety, that is, fewer people die in car accidents and industrial accidents. Значно безпечніший простір навколо нас, значно менше людей помирають від нещасних випадків на промисловості або збиті машиною. And because of advances like water, electricity, refrigerators, microwave ovens. І завдяки таким здобуткам, як вода, електричество, холодильник, мікроволнова піч, people have more leisure time. They spend less time on work. They spend less time on housework. І у людей з'явилося завдяки їм більше вільного часу. Вони витрачають менше часу на домашню роботу і на роботу взагалі.
So that means that, to me that progress is a real thing. It is not a dream. It's not a hope. It's actually happened. А для мене особисто це означає, що прогрес – це не якась мрія або судження, він дійсно відбувається навколо нас. And that's why I wrote the book Enlightenment Now. І саме тому я написав книгу «Просвітництво сьогодні». It did not happen by magic. I wanted to know why this happened. А якщо це не відбувається магічним шляхом, то я поставив запитання, а яким чином це відбувається? Things don't get better by themselves. There is no force in the universe that lifts us up. Речі не відбуваються самі по собі, немає такої сили у всесвіті, яка підіймає нас вгору. On the contrary, the laws of the universe tend to grind us down. Навпаки, більшість фізичних законів всесвіту прижимає нас донизу. But I argued the idea of the Enlightenment, Але я стверджую ідею просвітництва. that we can use knowledge and science to improve human well-being, Що ми можемо використовувати знання та здобутки науки для того, щоб покращити людське життя. has been the cause of the human progress that we have measured. І вони є причиною людського прогресу, який зараз ми можемо виміряти. And so if we continue the ideals of the Enlightenment of reason, science, and humanism, Якщо ми продовжимо дотримуватись ідеалів просвітництва, таких як наука, причинно-наслідкові зв'язки та гуманізм, then there is hope for further progress. тоді маємо надію на подальший прогрес. If we throw away the ideals of the Enlightenment, as Putin is trying to do, then we can go backward. І якщо ми відкинемо всі ідеї прогресу, то ідеї Путіна пройдуть. So that has been my biography, my life history, how I went from language and cognition to war and peace and progress. І це, власне, і є моя історія, як я пройшов від лінгвістики і когнітивістики до війни, і миру, і прогресу. Thank you. Дякуємо. Працюємо далі. І трошечки відхиляємось від студентів. У нас є питання від вчителя загальноосвітньої школи. Валентина Миколаївна, будь ласка. Дякую. В мене питання такого порядку. Ви писали свою книгу, відштовхуючись від того, що головна теза розвитку суспільства людського – це наука, знання, технічні перш за все. Я згадала історію філософії і хотіла б задати таке питання. Ось наприкінці 19 століття філософи та літератори стверджували, що людський розум, він обмежений, він не може все до кінця зрозуміти, познати, відкрити. Тому є так звані непізнані явища та об'єкти. От ви, як науковець, що б ви сказали, чи дійсно є якісь непізнані, які неможливо до кінця розгадати явища та об'єкти з точки зору науки? Дякую. The question is, there were some philosophers in the end of 19th century that believed that our brain our brain can't understand everything at all. And so how do you think, is there something that is unrecognizable? And does modern philosophy have a place for it or not? There is an argument from some philosophers that there are some ideas that the human brain just will never intuitively understand. У нас
є відповідь деяких філософів, які кажуть, що всі відповіді у нас в голові, і наше завдання лише їх правильно зрозуміти. So, for example, you could never explain the concept of a prime number to a monkey. Так, наприклад, ви ніколи не зможете пояснити концепцію навіть простого числа для обіз'яни. So we're animals, we're smarter than monkeys, but we're not angels. І ми також тварини, ми не ангели, ми також як мавпи. So maybe there are ideas that our brain can't understand the same way a monkey can't understand a prime number. І так само, як мавпа не може зрозуміти, що таке прості числа, так само і ми, люди, можливо, щось не можемо навіть зрозуміти взагалі. Perhaps some of the classic ideas of philosophy are questions that the human brain just can't answer. І деякі філософські думки є, які для нашого мозку не пояснювані. Questions like consciousness and free will and knowledge and morality. І це в першу чергу такі питання, як свідомість, моральність, свобода слова. And according to this theory, that's why we debate them for thousands of years and we don't make clear progress. І зважаючи на те, що цим питанням вже тисячі років, а ми все ще ніяк, по суті, не продвинулися в них. In this theory, philosophy is the study of questions that the human brain cannot answer. І саме тому деякі філософи вважають, що є питання, на які ми не можемо відповісти. Not all philosophers agree with this. This is a position proposed by Colin McGinn, but it is very controversial. Не всі філософи з цією тезою згодні, наприклад, Колін Макгін, але це дуже така двостороння, двопозиційна річ, і тут можна дуже багато про це спілкуватися. Дякую. Thank you. Thank you. Рухаємося далі. І знову експеримент. Ми надаємо слово учню 11 класу. Пане Іванов, будь ласка. Дякую. Добрий день. На початку вашої книги ви сказали про сильного лідера, який здатен зробити свою країну знову Будь великою. ласка, тільки я не чую Дмитра. Чую, все, працюємо. Дмитро, перепрошую. Так. Отже, яка, на вашу думку, роль видатної людини в історичному процесі? Okay, the next question from Dmitro. At the start of your book, you tell about the role of some outstanding people in the historical process. So what is your personal opinion? What is the role of an outstanding person in the historical progress? Well, there are obviously brilliant people who have advanced philosophy, such as David Hume and Baruch Spinoza, or science, Darwin and Einstein. Однозначно є сильні та чудові лідери у світовій історії, такі як науковці Дарвін або Ейнштейн, які значно продвинули розвиток прогресу. But more and more in modern times, it is teams of scientists and communities of philosophers arguing that are the cause of progress. Але наразі все більше і більше ми бачимо групи або спільноти філософів, які, наприклад, сперечаються щодо того, якою є причина прогресу. Because no one is so much of a genius that they know the truth, that somehow God has spoken to them. Тому що немає, на мою думку, жодної людини, яка знає всю істину, такої людини, до якої промовляє Господь. The human brain has many biases and
flaws and blind spots. Людський мозок має багато білих п'ятин, багато недоліків. So progress comes when people express an opinion, other people point out what's wrong with it. Тому прогрес, на мою думку, відбувається тоді, коли хтось висловлює думку, а хтось інший може пояснити, що не так з цією думкою. So the entire intellectual community of scientists and philosophers and scholars can make progress even though every individual has flaws and blind spots. Тому саме спільноти філософів, науковців, визначних людей можуть сприяти прогресу, навіть не дивлячись на те, що кожен з них окремо має деякі недоліки. Thank you. Дякуємо. Якщо не заперечуєте, наступне запитання у нас є від викладача вже університету. Тетяна Миколаївна Берест, будь ласка. Дякую. Тетяна Берест, викладач української мови. Пане Стівене, поза сумнівом, просвітництво багато дало здобутків у сфері конституційного права, розмежування держави і церкви. Але таке запитання, чому, на ваш погляд, саме цю епоху, а не епоху Ренесансу, слід розглядати як умову прогресу? The question is, there is no doubt that Enlightenment brought us many gains in the field of constitutional rights and the separation of the state and the church. Why, in your opinion, should this era and not the Renaissance era be considered as a condition for progress? Well, there's no one era in human history that gave us all the progress we see. Can you repeat, please? I'm so sorry. Yes, there's not one era that gave us all the progress. It's a set of stages. But I think that the Enlightenment had a concentration of many, many ideas that all took place in the 18th century. So I think the Enlightenment era was very special. Немає якоїсь конкретної однієї ери, в якій відбулося перехід на просвітництво. Тільки в кожен час йшов прогрес, але ера просвітництва просто дала найбільше. Дякую. Thank you. Починали зі студентів, працюємо зі студентами далі. Бачимо. Марія Шевцова. Вам слово, будь ласка, ваше запитання. Дякую. Однією з основних тем вашої книги є ідея про те, що мораль та культура не є статичними та незмінними, а еволюціонують з часом. Як ви думаєте, які сили можуть найбільше впливати на цей процес еволюції? One of the points from your book was that moral and culture, they are not stable and they are always progress. How do you think, what powers can influence on this process? Yeah, so I would not say there's always progress. And I don't have to tell the people of Ukraine, right now we are living through a period where there is not progress in the history of war. It's going backwards. But I tend to think that the ideals of the Enlightenment, of reason, of science, of humanism, when those are emphasized and when institutions promote them, that's when we can hope for progress. But it does not always happen. Я би не казав би, що ці речі завжди прогресують. Насправді, те, що відбувається зараз в Україні, це точно не прогрес, це певний навіть регрес. І речі, такі як розум, такі як наука, вони впливають на те, щоб це йшло вперед. І ми можемо тільки сподіватися, що воно рухатиметься вперед, все це, але це не є 100% фактом.
Дякую. Thank you. І ми дякуємо. Якщо не заперечуєте, рухаємося далі. І повертаємося до питань студентів. Студент пан Жицький, у вас було запитання. Так, дякую. Я хотів би ще раз подякувати за виступ. Було дуже цікаво. Так як в моїй країні зараз йде війна, це безумовно впливає на економіку моєї країни. Я хотів вам би поставити наступне запитання. Як економічний розвиток впливає саме на рівень освіти та її доступність для населення? Because in Ukraine now there is a war, and it 100% sure influences on the economy of the country. Всеволод want to ask you, how do you think, how can an economic development affect at the level of education and population's access to knowledge? Yes, well, there are many data and studies that show that education is a prerequisite for economic development, for countries getting richer. Існує багато опублікованих досліджень, у яких показано, що зростання рівня освіти є обов'язковою передмовою для економічного зростання. Or at least it is for economies that don't depend exclusively on minerals taken out of the ground. Щонайменше, це справедливе твердження для економік, які напряму не залежать від природних копалин або мінералів. In general, countries that are richer are also better educated and happier and freer and less violent. В цілому можемо сказати, що країни, які більш розвинені, також мають кращу освіту, кращий вищий стандарт життя, тривалість життя, а також вони менш схильні до насильництва. So there's a graph where if you plot prosperity along the x-axis and happiness, safety, well-being along the y-axis. Тобто, якщо ми побудуємо графік, у якому на X ми покладемо процвітання країни, а Y безпеку та щастя кожної особи, then in general, the countries fall along a straight line. The richer the country, the better off the people. тоді в цілому країни вибудують пряму лінію, тобто чим більш розвинена країна, тим щасливіше живуть її люди. Except for the Arab oil states in the Gulf, in the Middle East, where they are down here, they are very rich, they are not so happy. Окрім арабських країн на Близькому Сході, у яких є нафта, вони будують зовсім інший граф, мають багато грошей, але не щасливі. And it is, many people have pointed out that Russia is becoming a little bit like an oil state. Most of their wealth comes from oil and gas. І багато людей також помітили, що Росія стає схожою на ці країни Близького Сходу, які мають багато нафти та газу. So the best way for a country to get rich is to have networks of trade and commerce and education, like the Scandinavian countries, like Canada, like Hong Kong. Тобто найкращий спосіб для країни досягти добробуту – це розвивати торгівлю, міжнародну торгівлю, освіту, як Канада, Гонконг, як скандинавські країни. These are countries where education helped trade and commerce, which then led to happiness and other forms of well-being. Це ті країни, у яких освіта піднялась на високий рівень, завдяки цьому розвинулась міжнародна торгівля, і загальний добробут людей у цій країні підвищився до дуже високого рівня. Thank you. Дякуємо. Шановні колеги, уважно. У нас вже не так багато залишається часу. Ми планували працювати навколо час 30.
Тобто ми зараз ще одне-два запитання, а потім будемо завершувати зустріч. Тому, будь ласка, питання. Вже повертаємося до викладачів. Наталія Гога, будь ласка. Дякую, добрий день. Моя улюблена глава – це глава про екзистенційні загрози. І все ж таки, ось наразі, штучний інтелект – це екзистенційна чи реальна загроза для людства? Дякую. Thank you for the question. One of the most interesting chapters from your book, it is existential threats, and the main question is artificial intelligence an existent threat, or it is no? I argued in my book Enlightenment Now that artificial intelligence poses many problems, many opportunities. I don't think it's an existential threat. People, I think, they're so amazed by artificial intelligence that they treat it like a god, like it's omniscient and omnipotent. Я давав аргумент з приводу штучного інтелекту, і люди чомусь вважають, що штучний інтелект, він як Бог, він всевидячий, всезнаючий, але я не вважаю, що він може бути загрозою для людства. But artificial intelligence is just it's a tool, it's a machine, it's a gadget. It can do some things well, other things not so well. І це просто машина, яку ми використовуємо. Він може робити якісь речі добре, може робити якісь речі погано. Also, I think people tend to confuse being smart with being greedy, ambitious, wanting to conquer. I think there's often that confusion. І я вважаю, що люди трохи чомусь здатні вплутати слова розумний і обізнаний, і, мабуть, як ненадійний, як обізнаний і як всезнаючий. І це трохи різні речі. Because we look at human intelligence and we see humans are smart, humans are hungry for power. І зважаючи на людський розум він розумний, він трохи жадібний до влади. But that's because humans are products of evolution, which is a competitive process. Тому що людина, вона як продукт еволюції, і ця еволюція, вона була завжди в боротьбі. But for a kind of intelligence that is invented instead of having evolved, there's no reason that an artificial intelligence should have a hunger for power. Але штучний інтелект, він не проходив цю еволюцію, і він не боровся. І тому йому немає сенсу боротися за владу. В нього немає жахи просто. So I think we should worry about the real threats from artificial intelligence, like elimination of jobs, but not the existential threat. І я вважаю, що нам треба більше боятися реальних загроз від штучного інтелекту, таких як той факт, що дуже багато людей можуть втратити свою роботу, аніж те, що штучний інтелект може загрожувати якось всьому світу. Шановні колеги, ми завжди відрізнялись тим, що намагаємось працювати відповідно до регламенту. Тому ми зі студентів починали і, використовуючи право модератора сьогоднішньої зустрічі, я надаю слово для останнього запитання, безумовно, студентам. Перепрошую тих, хто не встиг. Олена, перепрошую, Якуніна. Олена, будь ласка. Дякую. Професоре Пінкера, в мене таке питання.
А яку пораду ви можете дати сучасним студентам? Дякую. Our academy always values time so much, and that's why there will be the last question. And it sounds like, what can you say? What advice can you give? What piece of advice can you give to the students of Ukraine today? Can you repeat that? There was the transmission was disrupted. I did not hear the question. So what piece of advice you can give to the students? Oh, to be aware of the limitations of human cognition. That is, none of us is as smart, is as wise, as moral as we think we are. По-перше, це знати про обмеження людського розуму. Тобто жоден з нас не є таким розумним, таким мудрим або таким високоморальним, як ми вважаємо. So always to be open to debate, criticism, disagreement. Тобто завжди бути відкритими для дебатів, для критики та для того, що з вами хтось не погодиться. Thank you. Дякую. Дякуємо. Я буду вдячна нашим перекладачам, якщо наш гость почує прохання, чи може в нього є запитання до харків'ян. Stephen, maybe you have some questions to Harkivers. We are ready to answer. No, I think we've had an excellent discussion, and I'm very grateful for the opportunity to speak with you today. And as I said before, I have great admiration and sympathy for the people of Ukraine at this time. Ні, дякую. Я вважаю, що у нас була чудова дискусія сьогодні, і для мене також честь виступати перед мужніми українцями, тому що я дуже поважаю вас. Thank you. Тоді, якщо не заперечує наш гость, не заперечують учасники зустрічі, ми будемо підбивати підсумки. So if our guest doesn't mind and if our participants don't mind, we will come to conclusion stage. Ну, по-перше, шановні колеги, шановний пане Пінкере, я б сказала так, відбулося. First of all, Okay, Mr. Pinker, we would like to thank you, and I should say that it really happened, this incredible event today. Як на мою думку, це подія все ж таки неймовірна. As for me, this is still an incredible event today. Неймовірна географічно, політично та й технічно. Well, it's incredible geographically, politically, and technically. It has been my honor to have this discussion with you today. Thank you for inviting me. Це була велика честь для мене, тому що ви запросили мене сьогодні. Ми ще раз переконалися, що неможливо, можливо. Well, we still had a chance, once again, we had a chance to understand that everything impossible is possible. Зустріч додає, безумовно, впевненості та позитиву. And this meeting gives us more confidence and positive. Ми знаємо, і той, хто знайомився із книгами, із дискусіями, які навколо них точаться, знаємо, що кожна книга, кожний виступ професора, він народжує дискусії, народжує обговорення. Well, we know that each book, each work of yours, gives us, ground for thinking, for speculation. Будемо сподіватися, що і Харківська зустріч 21 квітня 2023 року теж буде народжувати і дискусії, і обговорення. Well, and we do hope that this meeting on the 21st of April here in Kharkiv will give us chance to speculate and to stay together and, cooperate together. Ми можемо з вами з чимось погоджуватись, з чимось не погоджуватись. Це наше право. Але ми мали сьогодні велику подію.
ми познайомились з людиною, яка формує світоглядні позиції світу. We may agree or we may disagree with something, but the fact is that we have met the person today who formulates really the view to the modern world. Ми вдячні нашому гостю сьогодні, по-перше, за дрес-код. We are very grateful to our guest, first of all, for his dress code. Якщо всі звернули увагу, то вони в національних кольорах. Well, and if everybody has paid attention, so Professor Pinker has national colors of our flag today. Це дрібниця, але від неї тепло. Well, it's a little detail, but it makes us feel warm. Ми сподіваємося, що вже скоро наступить час, і пане професоре зможе відвідати Харків. We do hope that the time will come and Professor will be able to come to our city and visit us. I would like that. Yes. Він дуже б чого хотів. Маємо честь запросити до унікального міста, яке стає символом України, символом непереможності і перемоги. Well, we have a great honor to invite you to our city that is a symbol of victory. І дозволю собі висказати впевненість в тому, що Харків був і буде освітньою столицею не виключно України, а й Європи. Well, and let me tell you that I believe that Kharkiv is the capital of education, not just in our country, educational capital, not just in our country, but of the world. Тому від Харкова, від харків'ян, від Народної української академії маємо честь офіційно запросити. Після перемоги чекаємо у Харкові. From our city, from People's Ukrainian Academy, we have a great honor to invite you to our city. Залишається виключно 3 останні ремарки. По-перше, вибачення перед тими, хто не встиг задати запитання. Well, we only have 3 remarks today. Well, first of all, we are terribly sorry, and we want to apologize to those people who didn't manage to ask their questions today. По-друге, подякувати команді перекладачів, студентів і викладачів, які сьогодні працювали. Well, the second remark is we want to express our gratitude towards the students and teachers who worked today. Ну, по-перше, це наша чарівна Дар'я Гвоздик. Дар'я, будь ласка, помашіть нам ладошкою. Well, that's our Thank you. incredible Darya Gvozdik. Well, give us a sign. Thank you. Thank you very По-друге, much. це не менш чарівний і дуже веселий перекладач Пилип Москаленко. Пилип, будь ласка, обережно. Дякуємо. Well, that is also our student Philip Moskalenko. Thank you, Philip. Thank За you. кадром у нас була не менш чудова людина, він допомагав нам, студент. Будь ласка, Павел Золотих. Also, another student worked today. Well, we didn't see him, but he did a great job, Pavel Zolotych. Ще одна найсерйозніша, крім мене, найсерйозніша людина сьогодні це я, але наближається до мене за серйозністю власною. Це у нас завідувач кафедрою романо-романської філології Людмила Михайлова. Людмила Юріївна, будь ласка. Well, and also the head of the Department of German Philology, Людмила Михайлова. Але, шановні колеги, якщо б не було нашого сьогодні гостя, що б ми перекладали, що б ми вивчали, що б ми читали? Well, but if we didn't have our guest today, what would we read? What would we discuss? Тому, шановний пане Пінкере, ми вам вдячні і сподіваємось до зустрічі у Харкові. So, dear Mr. Pinker, thank you, and we do hope to see you in our city. I hope so too. And I am so grateful for the invitation, for all of the work of the students and the translators and the rector and the technicians and the professors. Thank you for all the work you put into this. Thank you for the honor of allowing me to address you today. Thank you. Well, професор Пінкер виражає свою вдячність усім
по-перше, ректору, перекладачам, викладачам, усім, хто приймав участь в цій зустрічі. Це була для нього честь. Ми бажаємо всім, пану професору, доброго дня, всім іншим доброго вечора. Бажаємо, щоб було тихо, бажаємо, щоб було затишно. Якщо для харків'ян, щоб було світло і все було гаразд. Ми завершуємо. На все добре, вдячні. We wish you good luck. Well, we wish well for those people who live in our city right now. Quietness, first of all, that's vitally important for us. Have a good day, Stephen Pінкер. Thank you. Thank you for coming to us today. It has been my honor. Thank you very much. Thank you. Thank you. Дякую. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Шановні колеги, дякуємо всім. Дякуємо, завершуємо. Будь ласка, Дякую. враження свої ви можете нам направити до чату, як і питання.